Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News update apo patinode kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sekuona kwatiri kuita pavidhio apo muri yeZimbabwe matengazi abuda vari kutaura ivo vari kutaura vachiti matengazi aya abuda ari kutestwa ari kunyasa kuonekwa kunzi ari kushanda zvinoma. Sezvo tiri kuona kuti mazuva ana comrade bombshell Gezaya mazuva apa akambotsviriridza tiri kuona matengazi akabuda futi achinzi ari kutestwa chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti hatiziva kuti ndiva Mnangagwa here kana kuti ndiva Chiwenga vari kupa PI hatisi kuziva kuti zvinenge zvakamira sei. So tichibva pana pamuri yeZimbabwe tiri kuti tikuratidzei vamwe vakomana havasi kushandisa chikoro vakomana vebhozi vari kushandiswa unogona kushandiswa pazvinhu ka zvokuti unogona kungopinda bhizi iwewe ndiwe muri yeZimbabwe. Tiri kuona mukomana uyu ari apa uyu ari kumoka vice president Constantino Chiwenga sezvo tiri kuona kuti sort of like ichiko tingati chiko itsuro tsuro iri kuda kudenha nzou ndo zvada kuedza kuita munhu asikatozikana haana kana chaari kuwana. Mukadototarisa structure yake chechendiratidza kuti munhu uyu asina kana chaari kutombowana kana ka1 but munhu uyu ari kutomoka vice president Constantino Chiwenga idzaitenzwa vachitaura yeZimbabwe. Isisu tinoda kutaura nekupindura nekudzidzisa nekujekesa pamusoro penhau yaHezekiya. Nhau iri kutenderera mumasocial media mumawhatsapp groups munyika yese yeZimbabwe. Isisu takamirira vanhu over 800,767 database tichitaura on behalf of them all over Zimbabwe. We edutain us for ED presidential mafia kuna vanenge vachida kuita nhumbu yava. Takawirirana tikatenderana kuti nyaya yaHezekiya yekutaurwa iri kupararira iri kukonzeresa mhirizhonga munyika. Pari kuinsaitwa violence nekunyongana mukati menyika. Uyezve nyaya iyoyo mataurirwo yakaitwa tisataenda kumwe kunhu nyaya yaHezekiya matauriro yakaitwa haasiriwo. Nyaya iyo yakatwistwa pane pakanyebwa ipapo. Chimbotijekeserai SG. Ndizvozvo nyaya yaHezekiya tinokurudzira kuti kana munhu achitaura zvebhaibheri zvitaurwe nemazvo nekuti ishoko raMwari. muri yeZimbabwe vanhu ava vakaita lucky naamai mini baloi Chiwenga kutoti VP Chiwenga vakazorora mukadzi kwaya anovadzoreredza because munoziziva VP Chiwenga vane hasha general vane hasha chichichi vakati vakatotumiwa maseo tokatohukwa kudhara kuti handi mazvona ngavatotenda amai mini baloi Chiwenga vaya because asi zvisinei hatizozivi kuti zvichapera sei because kana uchinge uri kushandiswa usina kana chauri kuwana semurume arapo handioni kuti pane chaari kuwana nekungoshandiswa chiri kungoti angoshandiswa nevamwe vanhu vari kuwana zvavari kuwana zvafanana kana sort of like etc munhu anogari kana kuti somewhere ari kuwana zvaari kuwana okushandisa kuti iwe kutaura bosi iye hakwanisi kutaura anoziva kuti ndokunopinda pama1 iwonza tora ka $50 akachichi chimwe taura zvakadai so chii chimwe then kana zvakubackfire hazvishandira zvekutoti kwanzi mutumwa ana mbonje kachichi chimwe iyo ndonorohwa ndononyudzwa chichi ndofunga muri kuzoona zvo. Hezekiya isusu shoko raMwari rinonyatsotaura kuti Hezekiya akashandira Mwari achitya Mwari achifamba naMwari achiteera mirayiro yaMozisi kusvika Hezekiya arwara. Paanorwara Hezekiya anoenda kuna Mwari achichema kuti Mwari dorangarirawo mabasa angu akadi akanaka. Ndipo paanotumirwa nhume Isaiah
kuti imudze kuti agadzirise nyaya dzake. Asi Hezekia ndo paanodzokera achizopiwa zvemamwe makore ekurarama 15 years. Handizverevhisi 15 years achiregererwa futi zvitadzo zvake, achirapiwa kurwara kwakaita. Saka hatina kuzonzwa pakanzi akazourayiwa futi. Kana kuti wakatukwa kunzimbwa kana kunzi zvakazobuda pavidhio kuti anzi benzi and why and the likes. Izvozvo we are not tolerating that. Isi sevadzidzisi seeducainers tinotodzidzisa everyone. Hatina kuti tingadzidzise nekuti ZANU-PF ndeyemunhu wese. We are the leaders of tomorrow. On behalf of the youth, hakuna kutambisa ZANU-PF mumadhaka, nyika mumadhaka zvamakuda kuita kurwa mabattles muchishandisa mabhaibheri. Tiri kuzviramba izvozvo without fear, tisingatye. Saka isusu tiri kuti mhuri yeZimbabwe hakuna munhu atiri kuda kuona achishandisa that message or that video or that statement pamasocial media. Semufano wandakaona akaisa picture raChiwenga paside ndobva aisa ndobva aisa Mnangagwa achivati ndo Hezekia achitedzera message yakataurwa pamusoro paHezekia. Rega ndikutaurire mufano wangu nevamwe vese vari kuteera kana nevamwe vese vauri kufungidza kuti vanokusapota. Handitika ava Mnangagwa havabviswe zvemhando iyoyo. Ende mufano wangu chaunofana kuziva ndechekuti vice president vanoiswa napresident, vanoapoindwa. Atori junior munin'ina wapresident. President yakasandura vatoshanda naye vanongovabvisa. Zvakufanira minisa vanongomubvisa. Saka zvese zvauri kuinsaita kutaura kwemunhu yasina kudzidza mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona vaMugabe vakasada kushanda navaMnangagwa patarise zvakazoitika. Handimazvona. Even kana VP Chiwenga kutoda kutodaidza vaMnangagwa kuti dzokerai muye muite president, because waingovasiya vari kungoti VP ndiwa PV sibanda ndiwa vice inda president zvaitongovhara iwo Mnangagwa kwaya kuno kuti kucheka musoro chichi. Handimazvona. Asi kuziva zvaari kutaura ende politics dzacho haatodzizivi munhu wacho ari kutomutuma ka ma1 ini neurombo naye, because especially vanhu vanovada so mhedzero yacho ka anozopesera akuchema cheche dzekuchema zviya zvekutoti nguva zvakaita dzungu rana Chipanga riya reri ana Chipanga vakazoita dzungu zvinhu zvakuda kuenda kuno zvakuenda kwamupfiga nebwe checheko. So tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaura nemurume uyu, but handioni paine chaari nechimiro chake nestructure yake, handioni paine chaari kuachiva kubva zvitori nane kana kuti tiri kuachiva kana zvadzo zvakuzokubackfire uzoti ndakambodya kana ndakamboita something kana ndakambodini at least zviri nani than totumwa nevanhu vari kutodya. Iwe havana necho uri kuwana uri kupiwa $50 or $40 cheche yekuti uswere kutaura zvori kutaura izvozvo. Wapedza unzi mfanavo mari yekombi enda kudhena. Hazvimeke sense izvozvo chichi zvinoitwa navanhu vaya vasina kudzidza vasina kuita sezvoitwa nemunhu uyu. Tichitomuona apapa achisonesa tumahembo masecurity achiita sei ndezvekupenga zvinhu zvaari kuita. So ndonavadza takakubatira pano tiri kuti timunzwe mumacomrade etinawo pano vachipatsanura nhau yeconstitutional amendment yebill number 3 kuti iri kufamba sei. Kana uri muzosa pano usina kusubscribe like nekushare. But information in the you know what, my eyes are failing me. I need to, but all right. Research value. Can you come through? Adam would deal anything. All right, I'm Jed, but I've seen one thing that the opposition is doing, which I can think is a blunder. We don't have to capitalize on the commotion or problems within ZANU-PF. That will not solve the problems of the opposition, like what the previous speaker has said. And we have to learn from history. The opposition has been supporting people like Jonathan Moyo to Cholocho constituents, and he turned around. And right now we are with people like yes, he turned around Muliswa. And number 2, we are with Rutendo. Now he is quiet. So those people, we support them, what they are doing, because they are causing commotion to our devil. But the danger part of it,
kuti ZANU-PF they want this vhotera bhati vamwe vaitwa sonini najaji okay how do we okay under the current system ane mutongo munyowani Chimombe, yes. Mike. Chimombe was actually vying. But imagine Colombia and Mexico dzinozeta come in because imagine Colombia and Mexico apeno oh no aundirambidzani kunwa doro but these are the situations that make me drink ndozoziva kuti MP iyeye avhotera Mnangagwa aiwa handizo ndomasarudzira munenge maita kaimiri saka for example vanhu vekubudiriro how do they feel now vakavhotera chimai chiyachi and chimai chiyachi zvino chakatonotweka chikatonopiwa hacho motikari and vanhu and imagine kuti munhu ari kurewadiwa kupemberera borehole in town of all the things. Maybe these people they were voting vachiti no isusu we want proper functioning system, we want water from the tap, but munhu yakuti no inda kukunzira borehole and that person is being rewarded for bringing the borehole kwamuri mimi. So how are those people going to look at here? How are those people going to is their vote gone? They know that vanhu vokubudiriro is it budiriro west or what? Their vote already more than maybe 20,000 people. Their vote already is on Mnangagwa. Yeah, Mavanis ega. Anyway, they get in the Sana one cup. Do you want to make your contribution now? Cannot Mabo. No, you. Nah, I'm okay. It's alright. Alright, okay. Daraji. Hello, hi, Uncle Jed and everyone else. Muriboy raised sister kwenda ku Workers Day muswa 1 May. Tichino pemberera nekunyunyuta. We are happy kuti. Munopemberera kuti tina mawekers rezuva. Amdara atina mawekers apana chinenge chiripo. Panenge paina Secretary General chete. So you see that's the fallacy. Vamnangagwa Mwari ngave naye. Handizi yangu kuti vari kuwirirana sei navachiwenga. Asi ZANU-PF is ZANU-PF. But we are mobilizing. We are going to mobilize ne 2030. Tiri kumobilize. Tiri kuda kuita. Indo kutaurira zvechokwadi zvandei handida zvekusiyirira nekuti pamwe munogona kubatsira along the way. Takamirira ma-court cases. Tiri kumobilize big time. I hope kuti tinowana ma-finances ekuti tikwanise kuunza vanhu from all over Zimbabwe, because that's the only constraint, that we don't have as much support, financial support. But we're not really going out looking for that, because we know for now, before we launch, it will be very difficult to have people coming to assist. But we are. Is ZCTU going to be leading this or? Yes, ZCTU will be leading. I will send you videos. If it goes as it did last year, it was all by ZCTU. But this time in Harare, it's going to be, you know, that part down there, there's a stadium there. That's where we are going. That's where we were last year. Right. We normally lead, yes. It was only the other years, a few years back, when there was that lady who was pro ZANU-PF. No, there's a guy. Yeah, Agabisha. Even last year she wasn't there. Yeah. There's a new guy who is pro us. You see, last year we had a very good, but there are no workers, you know that. There are informal traders that will come in, and a few, those that call themselves workers. But there are no workers in Zimbabwe. The whole
system is informalized. Even those that are in government, they're informal workers anyway. You'll be shocked because whilst they are at work, they'll be busy doing their own private things. So there's nothing going on in Zimbabwe. And I heard you talk about Shanghai Dam, that one in Lupani, that has gone for about 20, 30 years being constructed and still is being constructed. And that's the same thing with quite a number of dams. Most of them were planned and during the Rhodesian era, and they are still, I don't know what these guys are up to, but there's massive looting. I hear now what they announce is that they've got lithium sulfate being sold, or battery stuff being exported. That's a good thing. Then you don't know with the Chinese, because their operations are opaque, they are never open. But yes, Zimbabwe has done a first shipment of lithium sulfate, and that's Acadia Mining, the one in Gormons, if you know. I don't know what's happening with that Bikita Minerals. I thought that was the biggest one, and they would be the first ones to announce their change. But what worries me most is what's going on with our iron. We sold all our iron deposits to this Danso, if you know Manizo, Chris Manizo Mtrangwa. I'm told, this came out of Temba Muliswa the other day. I'm told their gross revenues are going up to $1.4 trillion a year. The video is there. And yet our economy still struggles when we have an entity that produces that much. It's a pity. Again, the ownership structure is opaque. I would love one day to have a forensic audit. I hear that so much from Advocate Duma Boko, the president of Botswana. I wish such happens in Zimbabwe, and we see what comes out from Mutapa. They continue looting through Mutapa, and such things like Manize. Manize, you'd think by now they would have listed even at least at the Victoria Falls Stock Exchange, because that one is a special economic zone. There are so many tax breaks. So my real fear and worry is the Chinese debt. How much? Because if we are, which we are anyway, we are the largest lithium producer in Africa. We are the sixth in the world. So we are forced to reckon in EV vehicles and the tech industry. And yet what's going on there is very opaque. With the destabilization of the global economy, Zimbabwe comes in and rakes in very premium right up there, and it needs astute management to salvage anything to change the country's fortune and fate. I hear South Africans are now importing their oil from America, circumventing the port of Hormuz. They are getting it cheaper. I wish the Zimbabwean government did that level of engagement with the Americans. Then probably cost of production would be low, because right now we haven't had any inflation figures. But again, if they are being reported, they will be reported in US dollars. And then they will then record their two-digit inflation, or single-digit inflation, which this Mtuli crazy guy did or reported last time. But my other major worries, which is really scaring me, is what happens what happens to us in Zim if there's no a conclusive agreement between Iran and America, because I hear the Iranians have got another leverage again. They could pull up the Hormuz tile by
cutting the undersea cables. They just need the scissors to stop the whole world. I don't know what happens to Zimbabwe before we finish off this political upheaval that's obtaining at the minute. But other than that, I will advise you guys that we are mobilizing for all the court cases. We've agreed, with fellow comrades that we need to mobilize because this is our other big push, on the way to reversing the 2030 bill. Once we launch, it will be exceedingly simple to mobilize. And I will assure Zimbabweans that even if it goes through, which I doubt it will, we are having plan B, C, D, and E. This is a struggle. It will take time. Some people will get frustrated, but we are on it. And I think we are at the minute on the winning side, even when we have not launched as the alternative opposition or alternative future government. We still have a lot of traction. People are following us. People understand us. But I think, our 180 days are fast coming to an end. You will hear in due course. I think there's a very big shift in May, this coming month. And then thereafter, there will be subsequent developments that will then chart the future. And I think, and I know very well that we are going to fight tooth and nail this draconic bill. But for now, even without, we are mobilizing. We will ask you, the diaspora. We know Sister Chennai and others had a big event at the Strand. And I saw my brother Dara B, he was there as well. I think you please, if you can keep such pressure, it will assist us here at home as well. And definitely we are having meetings ourselves tomorrow and day after tomorrow. But again, it's just trying to set up the structure for all the court cases. I was speaking to some of the litigants. They are upbeat. And I love the spirit. And all this discussion, Ango Jed, I never heard you guys comment about Louis Uriri and his sudden shift and change from ZANPF, or maybe he was just a professional representing anyone that brings in credible cases. But now, I now know very well or very authentic that he's going to be defending litigant Prince Tubeko's Banda and quite a number of others. There was no major talk about his link and professionalism. Thank you. Right. Thank you very much. Do appreciate. Signora, do you want to come in? Yes, Nyamashisha. Uyakwazi ngiyakhuluma mina Mnamshisha. Khuluma Tizo. Chekutanga torumbidza kamwari ndo atipa nguva inekutaura pana sangani pana tinotenda siyabonga abaqoqi behlelo vaunganidza pfungwa nokuronga tiwe panapa taura nyaya yezimbabwe. But chekutanga tofanira kuti tidzamise pfungwa tekuita vaparidzi. Vakuru vedu vanga vakachenjera vanga inotsinudza tinotamba munosekerera mwana achipisa musha, kusekerera munhu achipinda negeji mushando, right? Ozosekerera munhu achibata mazama amai vako, mai vanonzi Zimbabwe. A pregnant woman, which is the shape here, Masvingo Zimbabwe, where all of us are in that womb. And you allow someone to come and tamper with that. Hear me well, I'm not blaming anyone. I'm very eloquent and Stora Madinikira. None of us here
none of us here is responsible for the traumatic events that are countless that the people of Zimbabwe have gone through since. Vaenda here signor. Mafonegba. And takatambura kwemakore mazhinji. There's a reason why in Karachi tine Rombo, we have a beautiful country, good people. We're not who we are. Zvezvibhubu zvese zvaiwa musafunga ndo zvatiri. Very loving people. Vaimbi vedu vafemberi vanoona zviri kumberi. Taizive kuti takatambura zvikuru kwemakore mazhinji. Munoziva nyamashi sokutambura hatina kutanga kutambura 1980. We've been struggling in our own country inonzi nyika yechivavarira, now Zimbabwe. Ozonzwa president vaMuzenda, it is late now. Vafunge kuti president unoti kunozova riniko tichidya nhoko dzezvironda. That is a cry on behalf of all of us. Now today, because of research and all that, I know some they're struggling to come to terms with sure Zimbabwe is the richest soil on the planet. And I'm not even apologetic and proudly so Zimbabwean. I know Zimbabwe ndio yakatobata nyika dzese pasi rose. Ukada kutarisa kana nuclear unowana muZimbabwe. Unowana vanhu vanoauthoriza mapayments kuIMF, maZimbabweans variko. But mubvunzo ndokuti why tiri kutambudzika? Why? What is going on wrong here? What is going wrong? Where did we go wrong? Hey? Ana mutukudza kati chido chenyu here Mwari kuti vamwe vanodya vachiguta. Hatina kumbofungira kuti tichasvika pakuona zvaimbwa namutukudzi kuti vamwe vari kudya zvechokwadi nokuzozvironda vachitambudzika muZimbabwe 2026. Vamwe vari kupfachura zvavo vachiita kupfachura vanazambara mafuta. Now I want to bring you up to speed. Ndanzwa mukuru abva panapa mukwasha wangu. Mukwasha ndotombofara kumeso kutoti tingotaura nachokwadi. Zvamangotaura zvese zvikazvi. To what end? Who is benefiting? What growth are we talking about? Is it even necessary to announce what we've done, this and that, tatengesa zvakati? To me, zvoratidza kuti tikusekerera benzi rinopisa musha. We've got a small group of people led by Owen Muda and Auxilia Mnangagwa for now, who are now planning kuti vachironga manje loot after Mnangagwa afa. Handikusore zvingwana nazvo musomo chipa ndikutaura open secret yamunoziva, because we are failing to understand what's going on here. Small group of people taking advantage of this old man. Apera basa kaMnangagwa. This speaks to why are we not looking at the end game? Kwakananga nyaya ende kupi. Tavaraidzwa for the longest time. Achaenda kumasoro ne2030. What is 2030? Kanongori karetoric statement because zvakunzi aiwa 2035. Mapepa achifamba totatsikirwa necab, but we are not even, maybe, correct me if I'm wrong, handisi kunzwa masentiments ekuti omana vakataura panapa chari achiti asinyora vanga vachiti mapepa ari kufamba. Iye akatotaurawo zvinhu zvandakatoseka ngati akati chari akati munenge makutongwa naana Shoni, vana venyu vachingotorwa nevakadzi venyu. That party, I don't know if we feel it, we predict kuti sure, is this the Zimbabwe that we are now going to be witnessing? But I think the end game ndio inotaura kuti timhanye nespeed yembwa nato. Ukaona kuti kune mvura iri kuuya mvimbi
yekuti inovaya vanhu ichingonaya unotsvaga pane bako pekuti ugadzirire before that happens. But I think tiri kufamba hedu slowly saMichael Jackson. Handisi kusvora, but the question is, am I hearing correctly? People vari kutotaura zvemafigures nechi handisi kutaura ndarachi, but we seem to be so sure kuti haa ava vanhu vari kujoka havasi kudzora tsvimbo. Now I think what needs to be done nyamasvisva ndezvekungo ine zvaigona ndaikupaiwo pfungwa ndaikupai mari kuti tione kuti panapa chinhu chinoda kungomiswa ichi toona wei kuti tione mukana kwete wekubvisa vaMnangagwa kana kubvisa that is an understanding. Kutodzura system yacho zvese navaMnangagwa dezani zvishe. I'm very serious and I know what I'm talking about because vaMugabe vakafa vakatodyiwa nemuchenji. So we've got a very good case study with no. Yes, Mugabe was just answerable. Yeah, we blame him. He's grave. Kana vanosvipira mate paguva pavo kana muchikwegwe is fine. But nhamo yedu ramba iripo haisi kupera tinoba machinhuwa. VaMnangagwa vachamuka vakafa kana kuti vachangozosvika pakuti haachange achikuendera ndaraunda yavo yaakutriggered farm to be futuristic contingent planning yekuti are we saying kufa kwaMnangagwa kana kubuda kwavo muofisi zvapera hazvina. So I don't think that we've come to the point yekuti taakuda kunyatsoona kuti panapa how do we stop this nonsense, how do we remove this system. Handifungi kuti kana ndisati ndazviona, maybe someone here can correct me. The idea, my comrades, is no longer is an PF thing. This is not politics. Hamuna politics muZimbabwe. Saka ndikakunzwa uchitaura zvekuti chichi democracy tikadai tozovhota tongokutaridza kuti ababa vamai ava dzirimo dzese, not in a bad way. Unoti mukore unoshuva tovavara kunovhota. How are we going to protect? And are we not hearing the tone nyanya zvoda kuvhunzai? Is it coming from me or zviri pavanhu ava vari kutaura kutoti actually kana referendum yacho hatitombonidi kuita? Are they not telling us kuti goodbye to elections? And to me, they are telling us hakuchisina chinonzi ma-elections. So vativaraidza for the longest time kuri kuti vanhu chaivo vatinotaura taitovabvunza kuti saka manje maitinetsererei ne-term limit and all that, because the end game is got nothing to do with term limit. The end game is vada kunyatsovhara musuwo wonyatsoisa blocker so much that mubva manyarira kuti tono. That should bring anger iri organized. Anger iri organized nekuti unosiya zvese. I hope people are listening to understand. I'm not advocating for violence here. Kana munhu wagumbuka kubasa chaiko chako nokuti handisi kuenda kubasa, adzimba kuti zviri kubasa ngazvigara. And that also relates to the reaction that people can, sure. And handisi basa rangu kuti ndipedzise someone ndiye anenge kuti okay, how do we then compact and make sure kuti zvitogwa naSinyoro zvitogwa naNyamasvisva papa noti inini tine basa. But ukandibvunza mubvunzo kuti Sinyoro, how do we do it? It means hausi kunzwa. Ini ndiri kutaura message kuti there is a path yakambofollowewa nemovement for democratic change yekuti kana vanhu vakati hatisi kuda kwakangoti ahoi nhasi akuendwi kubasa, kwakusingaendwi kubasa. So we need to really pick our pieces and go back and say, where did we go wrong? How was MDC captured? Because it was not really necessarily a political party. And I'm happy now I'm able to speak eloquently because there are people now who are saying Tati report, this thing was never meant to be a political party. Zimbabwe yakuda kuti tingoti zvinoda kuitwa zviitwe. Ari makarekare taitoenda kuhondo chaiko kunobata pfuti dzaitaurwa nani namutsvangwa dziya, but mapressure achinja manje. But anything equivalent, stay away, it's equivalent. It's something that speaks to whatever it takes without shedding blood. But my casualties are shaking in a desperate bid to stop. If we don't aim at that, I'm telling you, hana dzakutorwa manje, ndakutorwa sakawanda. Hapasina kuseka umwana nasikana apa. Madays, mapepa aya akutoda kunosainwa. That's how painful we should speak.
tofa kutorwadzisana kuti nguva yakusvika nguva iya. But I think I'm still hopeful Nyamashisha as I learned. Indotaurisa ndichatonyorwawo mubhuku reZimbabwe kuti hapana murumaiti kana chinhu chikachaya mukati muzani peshu kana kupi. But I think this is what those who listen to understand can witness kuti kana in our history, in our lifetime, hatinomboosvika pakunzwa nyaya dzemi-intelligence. Kana zvinhu zvadaro zvafumuka Nyamashisha, ukaona ngoma yorira zvakadaro, zvinofanirwa kutotipa more energy. I see some people have given up, some people are like, zvaramba. Let's not lose hope. Intelligence, nyaya dzekuintelligence dzakubuda vanhu vachitaura kuti vari kupanana mari. It means argument yekuti mari dziri kupananwa. It should never, hatifaniri kubva tata, from now onwards hatifaniri kuti tisane naro, because it's now evidence, it's now in the public domain. Nyaya the system is what I'm talking about. The system, it's divided. There's a stalemate. But the problem is what we don't have in Nyamashisha. It's a call yekuti takarati majournalist edu, intelligence team edu, iri kutotipa macables ekuti guys, mukaona kunyarara kwaita mutsvangwa kuya nezuro zvakazodai zvakadai. This is information that we should be gathering right now. Because kunyarara kwacho it's not in the ordinary. But that being said, handina zvandataura, we need to know kuti vari kunetsana chii, obheti mpofu chii chiri kuitika. Because these are the people that facilitated this nonsense yataanayo. This government, which is not acceptable by many people, which has tormented people, which has been rejected by many people. But administratively, it's in power, but otherwise, it's not accepted by the nation, by the people of Zimbabwe majority. It's a fact. So that stalemate should, if I were to tell you, poto yenenge yauda kuibva. Kana kunamata zvonzi gadzirira hamuzivi musine nguva. I'm seeing a situation yekuti guys tikaita zvekutamba tinokandirwa imwe joka yeGNU masikati machena. Totanga futi kuti zvinonga zvakufaya. We no longer want ziya zvekuti hanzi munhu anonzi kuchipatara Nyamashisha onzi anhasi ambotya banana. We now want Zimbabwe to get working. And the only way is to find a way to know my citizens isusu pamamonya ipapo. Ndosaka ndakati nini, I wish to communicate kuti kana tikanzwa zvinenge zvatosvorana manje zviya zvakaita 2017, we should run. Takapfeka mapatapata, wakapfeka mapijama unzi handei kuZimbabwe. Kondege dzazara. We need to go back to Zimbabwe and put everything to hold kuti aiwaka. Hatichatarisi Chiwenga, but ndiye lead to the story. Kana Chiwenga atiitira stalemate. And the money Zomushe, it's not Chiwenga, I'm going to akafa futi Chiwenga, but it's more like saying, as an example, Chiwenga akaita stalemate, not again to lead Zimbabwe, to push us to another path, consensus, so that we draw a line. Katora 6 months set up Mirana. It's okay. Yakatomira economy yacho, it's okay. Let's not worry about kuti kana chifa nenzara, but I'm sure kana vanhu vasvika palevel iyoyo tichawana way. Tichanetsana mumba medu, we'll have a family meeting. And I wish and I hope we'll say all the old wood, anyone who's been part of the government or part of the politics of the land, kumasure mu-advise now. These boys and girls need to be mentored in Nyamashisha. We need not just to talk. Mabasa edu ngaonekwe panapa. We are very sincere, we are apologetic. Because if we don't do that, I think Tina would sing it. Why do you want to be in leadership? You Nyamashisha, you senior. This is not